Доброго дня, пане Сергію. Я так розумію, ви вже приєдналися. Можливо, я вас і зроблю перекладачем для того, щоб можна було. Доброго дня, пане Сергію. Скажіть, чи може перевірити переклад, щоб з технічної точки зору все там працювало? Давайте я зараз попробую англійською говорити і включу український канал, щоб зрозуміти, чи працює переклад. Е, Dear participants, we would like to welcome you here on the event. Працює, дякую. Тоді, напевно, ми будемо в форматі такому, що більшість я буду модерувати українською, або не, давайте краще я буду модерувати англійською, бо більшість спікерів все одно англомовні, і фактично вони будуть виступати англійською. Єдине, моя презентація буде е, українською, але тобто я буду говорити українською, але сама презентація буде англійською, тому щоб можна було зручніше перекладати. Окей. Я все одно зможу українською пояснити все, що там пишете, буде так трохи зручніше. Зараз тоді ще почекаємо 10 хвилин, я думаю, будемо починати. Або краще все-таки, напевно, буде українською теж модерація, що, тоді, напевно, буде трохи зручніше, бо більшість учасників українською. Так. Окей, добре, дякую ще раз.
Hello, Maxim. Hello. Hello, Jaromir. Hello, Haris. Nice to see you. And we still have 5 minutes to start. And I hope you have an opportunity to share your screen so you could be able to share the presentation. Yep. And also, so I will moderate in Ukrainian language. We will have simultaneous translation, so please choose the English channel for you. And in the below in the bar below our main screen. And yeah, but in general, so this is what, from technical point of view, it's important. We are expecting some other colleagues to join, so you hopefully will be able to start in time.
Доброго дня всім, колеги. Я думаю, що ми будемо вже розпочинати нашу сьогоднішній захід, який темою якого є стійкість міст та інновації, трансформація міст для стійкого і безпечного майбутнього. Ми проводимо цей захід у рамках Всеукраїнського тижня стійкості українських міст Ukrainian Resilience Week, який проходить у Львові, але завдяки також онлайн заходам. Ми сподіваємося, що цей тиждень він стане участь у заходах тижня стійкості стане можливою для багатьох представників громад України, а також для наших міжнародних партнерів з інших міст Європи, світу. Ідея власне тижня стійкості полягає в тому, щоб, по-перше, створити певну таку, а й навіть на тиждень, але певну платформу обміну інформацією про ті кращі практики, про рішення, які сприяють розвитку і сприяють плануванню стійких міст. Що ми маємо на увазі під стійкістю? В першу чергу ми маємо на увазі можливість і спроможність наших громад протидіяти різним шоковим станам, загрозам, ризикам, з якими стикаємося кожен день зараз в умовах війни, але також готуватися до довгострокових якихось станів, таких як зміна клімату або інші процеси, які відбуваються у світі. Тому з одного боку стійкість – це про готовність до цих шокових станів, з другого боку це також про те, яким чином ми швидко відновлюємося. Тобто, як відновлюватися швидко, як враховувати всі різні аспекти у сфері розвитку міста, які для того, щоб не опустити ті чи інші соціальні, економічні або екологічні аспекти свого розвитку. Це саме те, над чим ми над чим ми планували якраз і проводили зараз різні заходи у Львові, для того, щоб це все обговорити, як це налагодити, як це робота, як стільки забезпечувати, і як в межах як нам працювати так, щоб наші громади, наші міста були стійкими до викликів, зокрема навіть в умовах війни. Сьогоднішній захід присвячений темі власне впровадження інноваційних практик інтегрованого розвитку, комплексного підходу до розвитку міст. І він націлений на, в тому числі, довгострокове планування, трансформацію довгострокових міст. І для того, щоб, власне, захід цей ми для того, щоб поділитися практиками того, як планують свої міста, як розвивають свої міста колеги зокрема, з європейських міст, там, з Базеля, з Праги, і деяким досвідом Львова також сьогодні будемо ділитися. Я би хотів, можливо, для початку так представити колег. Тобто у нас сьогодні присутні, крім мене, я представляю комунальну установу «Інститут міста», мене звати Максим Терлецький, але також зі мною сьогодні тут є доктор Гарріс Піплес, який представляє компанію Drees Sommer, і ця, власне, організація, вона допомагала розробити певні підходи і практики планування і розвитку міст в Європі. Також доктор Гарріс Піплес, він представить на сьогодні кейс Базеля, оскільки колега з Швейцарії, з міста Базель, на жаль, захворів і не зміг долучитися до сьогоднішнього заходу. А також ще досвід Праги сьогодні ми почуємо від пана Яроміра Ганця, який представляє Інститут планування і розвитку Праги. Саме місто Базель, місто Прага і місто Львів сьогодні будуть ділитися своїми підходами, своїми практиками у розвитку і плануванні і трансформації на
стійкого, безпечного майбутнього. Тому, не забираючи багато часу від власне наших спікерів, я би хотів запросити до першого слова власне колегу Гарріса Піпіса з представленням такої платформи, яка називається City Toolbox, який якраз створений для того, щоб налагодити співпрацю і комунікацію між містами у поширенні і запровадженні кращих практик у сфері планування міста і трансформації міста. Гарріс. Thank you, Maxim, and thank you, Irina, and the entire City Institute in Lviv for making this event happen, for inviting us, for gathering us, despite the difficult moments that Ukrainian friends and colleagues are going through. Myself being born in the city of Sarajevo and spending the 1990s in the city itself, maybe I can partly understand what you are going through. And as you announced, dear Maxime, I'm glad to share a few experiences that we have been creating together as part of the OBSЄ dimension of environment and economy, but also, moreover, in a collaboration with you, with the City Institute, with the City of Basel, and also the Institute of Planning and Development of Prague. So this is a unique setup of people, experts, and colleagues, and we already profited a lot learning from each other and exchanging experiences in urbanism, architecture, engineering, infrastructure. As you mentioned, I represent one of the largest European enterprises from the field of architecture, urbanism, engineering, consultancy with 6,000 employees. We have more than 60 offices around the world, and glad to bring this experience as well, and glad to also discuss with you and the audience later on what we're going to present. So with that, I would like to share my screen and start sharing a few images of how did we structure the toolbox, was its mission and vision, and how we imagine it also to grow in the future and hopefully to be useful for the development, transformation, recovery of Ukrainian cities and societies. And also because our colleague from City of Basel, Mr. Lukas Ott, who is the head of the urban development of the City of Basel, is unfortunately out of office, and us, Drees Sommer-Integrated Urban Solutions, as being in charge of the Basel case studies in the toolbox, I'm glad to give you a short overview of the cases there as well. I hope now, Maxime, you can see my full screen. Is it the case? You see the full screen? Okay. So also, it's very important to say that my distinguished colleague, Dr. Lydia Czyżewska, who is with us today as a listener because she is unfortunately not feeling well, but someone who is an Ukrainian expert now working with us in the Swiss and German and international Drees Sommer offices. Lydia is also the founder of the reconstruction committee of experts as part of the Spilka of Architects, the Association of Architects and Urbanists of Ukraine. So we are highly involved, I have to say, in the discussion at least, and attempts to support as much as we can the Ukrainian colleagues, the Ukrainian cities on the quest for recovery. Cities around the world, and that's something that most of colleagues who are listening already know, are the biggest invention of humankind. The cities and the neighborhoods are the main cell of human innovation. They are the political, intellectual, educational centers of our society, but cities, because we planned cities, especially in the 19th and moreover 20th century,
in a monofunctional way, in a way maybe not most adapted to the human being, not being human-centered. Cities today are also one of the biggest issues and problems owners, because the 70% of CO2 emissions that is highly responsible for climate change are generated in cities. And cities are also still the main innovation drivers in the cities, as we can see nowadays, part of also a changing lifestyle where we work differently in a more remote way. We work dynamically. We talk about this 24, 25-hour even society and lifestyle, and still the cities are growing and growing, which tells us that we need to engage in cities. And again, being glad that the OBSЄ, the Organization for Security Cooperation in Europe, its economic environmental dimension, saw this potential in cities as well. And I have to thank Ms. Saula Spanova and Mr. Andre Confiado on the collaboration, on providing us also with the additional perspectives that cities need to be planned, thought, designed in a way that they support a certain secure and safe and sustainable development. So the OBSJE's perspective was highly valuable to already add to an existing discourse and existing dialogue and existing levels and platforms and instances that deal with cities. And I know the City Institute Lviv is very active internationally in many of these platforms. I'm glad that joined also through your capacity, Maxime and Irina, and the colleagues also in the toolbox here. And this is how it looks like, just an impression of us being part of the OBSJE also annual meetings. See the colleague Jeremy Heinz, you, Maxime, and Lukas Ott, and the other colleagues from the OBSJE. So we had already the pleasure to present our work in this highly, if you want, formal and important, relevant annual meeting of OBSJE in Prague. And this gave us a direct overview of the modalities, of the policies, of the mission and vision of the OBSJE, but also, again, contributing with our work to the city, to the subnational discourse and level in this organization. So with this toolbox that I'm going now to present in more detail, we have a certain open communications platform, and if you want, also a certain word to say in this important international organization. So we're not just experts talking to experts, cities talking to cities, architects talking to architects. We have here a series of international partners and players, and also having also guests like the EBRD, the European Bank of Reconstruction and Development, Eurocities, and especially ICLEI, the largest basically network of cities around the globe, and also functions as an urban sustainability think tank. We visited them, their annual event in Valencia together, end of June this year. So we have a series of other international organizations that are actively or passively participating in the toolbox in our activity. So that's very important to be said, that we don't try to do something from scratch, but we try to add what's already there, try to interconnect knowledge, networks, energies, and make it impactful rather than doing things in a separate, in a fragmented way. And this is exactly as you see on the left-hand side. Of course, we know about this monofunctional, modernist in East and West Europe way of planning cities that now has to become more multifunctional, that has to think of refurbishment of the building stock from the 60s, 70s, and 80s. We have to make these also monofunctional public green spaces more multifunctional, make them more directed towards further programs and functions, like creation, like food production, like ecosystem services provision, etc., etc. So now we have to transform our cities, and that's of course more most relevant in cities that are being now going under destruction, like my hometown Sarajevo,
and also many cities around the globe nowadays. And you know very well what you're going through. But also on the left-hand side, you will see the city of Basel being objected to large-scale flooding of the river Rhine. Also having in the last 30 years, the extreme heat days double. And we have another figure that said that's going to be another doubling in the next 30 years. So we have some sort of dramatic climatic, environmental, social security challenges in our cities, and that's why we're doing that. And this is something that the methodologically that we brought in as Drees Sommer-Integrated Urban Solutions, having architects, engineers, economists, mobility, climate, energy experts in our company, in our office, interconnecting different levels of knowledge, interconnecting these cubes of knowledge, of expertise, and try to work in a more integrated way, rather doing mobility separate from urbanism, urban separate from architecture, energy separate from water, etc., trying to interconnect our work in cities. And for the toolbox, we realized we want to bring this together. We want to have a series of case studies, lessons learned. Case studies means a case study in each city. Now it's Lviv, Prague, and Basel, and many other cities that are going to join from Switzerland, from Central Asia, from the Balkans, from the Baltic region that we're now in discussion, from Germany. And we realized we need a certain matrix, we need a certain way of structuring these case studies, and we decided to have it in a more spatial scales. To have each city have a city scale, regional scale, projects, is it strategic, urban plans, where the implementation of extensive urban expansion or compact or complex development efforts have been shown, the neighborhood scale, where we have the community scale, infrastructure projects, ones that really, we all live in neighborhoods, right? So the neighborhood scale is somewhere where the livelihood of the Homo sapiens is happening. So in this sense, a very important in-between scale between the city and the building. And of course, the building or the public space scale, the micro scale, that also shows not only urban policies and formal planning, but also creative urban practices, bottom-up initiatives of citizens, of NGOs, of academia, and also very often talking about or focusing on communal spaces for leisure, recreation, and sports. So this is how we decided to divide the case studies to have a certain systematic in it. And we said in each city, we're going to go through 3 steps of preparation, research, to understand the city, to understand what's happening in Zbojscia, to understand what's happening in Bubny, in Prague, to understand what's happening in the former port area, the Hafenareal in Basel, to understand the objectives, define the content, and very important, and go to the city and engage with the local stakeholders, means public officials, means academia, citizens initiatives, and also bring in our international network to it. So in this sense, to together diagnose the issues, and in this sense, then to formulate in the 3rd step, the final case studies, and that's on the right-hand side. You see how it looks like on our digital platform. And this is just an image of how this looks like in the upper 3 images are in Basel, hosted by Mr. Lukas Ott and his city government. These bottom 2 images are hosted by Mr. Heinz and the Institute of Planning and Development of Prague. Also a great hospitality and energy. And you see these sort of collaborative workshops, interactive formats of dealing and engaging local stakeholders, but again, bringing other city governments. In Basel, we had, for example, the city government of Barcelona joining, or international experts coming. So it's really an interesting international and local type of exchange happening at the same time. And again, also in Prague, we have colleagues from Azerbaijan to Western Europe. So in this sense, I hope that we also help to give new perspectives to the existing active work of what the institutes and cities are already doing. And again, having the OBSЄ as an umbrella organization. And that's very important to talk a bit briefly about the structure of the cases. So we said, we want to understand the cases in the genesis, background information, understand not just the phenomena, the effect, but the trigger. What were the issues that triggered a certain change? And then the transformational context, what did the city do, or public authorities, about thinking of the solutions? Then in the action journey, what
has happened, how concretely the challenge is being addressed. So a bit demystify what and how cities are working. So if we demystify and if we explain to each other in a ways that what policies, regulations, action activities have been undertaken, responding to the security, safety, sustainability considerations in this sense, we can understand and exchange and again, the foresight, the future. So what's next? What kind of policies, regulations, actions could be implemented in the future in this sense to improve the state of the neighborhood, the city, or the building / public space. So that's and helps us really to break it down into very concrete pieces of knowledge. And this is lastly to close my presentation with this part of just giving examples of Basel. We had a former military barracks from, you see here, built in 1860. Being functioned as a military barracks, Caserna, for 100 years. And city of Basel buying it, as you see, in the 1960s. And then through the last decades, being used by different actors for culture, for art, for academic and educational purposes. And in this sense, especially in the 21st century, being then renovated and being reactivated as a space of a former military function. So a different function, everything but directed towards, I'd say, peaceful activities in the city. But again, this is a bit of a radical transformation of a building that becomes a place not for military, but a place for dancing, movies, research, education, etc. And in this sense, stop it, the building, you will see it in a moment how it looks like, finding ways to run it through partly public funding, partly private funding, save building from degradation, again, a building that's 160 years old, etc., etc. And then to create in a part of Basel that has, I have to say, also social issues, crimes, issues, drugs, misuse, in this sense, a challenging part of the city becoming or receiving a new place for social interaction, which improve the security situation, the safety situation, and the social hotspot situation in this part of the city. This is how it looks like. As you see, the architects, also including our colleague Miguel de Rio, who worked on this refurbishment revitalization, did not change much of the real building, of the building volume, of the building structure, but again, mostly working on the program, rebranding the space, changing its interior, creating this sort of social spaces, giving space for small foundations and even small businesses. And in this sense, also to the migrant or immigrant community, and in this sense, creating places of opportunity, socially, economically, instead of having this former military function. And you see in a few images how it looks like. It really became this small, the hub for local, like I would say microeconomic growth, co-working spaces, artists, professionals inside, the social hub. As you see here in the building, in the background, you see again the building, the barracks, the military space, but also here you see how temporary events, concerts, cultural gatherings happen. So there's a huge public space area in the back of the building. You see here again in the second picture from left, that's from reverse side. The third picture from left, you see from the front, so from the river of Rhine front. So in this sense, integrating these different type of public space or public activities, outdoor, indoor activities, preserving again this building that had an identity problem after the military moved out for many decades, and also giving it back again for more social pedestrian traffic. And again, a few images, those are in the background. You see some of the lateral of the supporting buildings. It's not just one barracks, it's a whole complex of buildings forming a U letter, U. So in this sense, attracted residents and visitors and became also space for community engagement, as you see, quite a space where you can really also non-commercially spend your time.
second case study, and that's the final one I'm going to talk about, and I'm going to cover also a bit the neighborhood through that. It's a very interesting urban vision for Basel that has been worked on collectively. So it's Basel 2050 vision, and Basel, rather than looking into top-down static master plan of presuming how a city will look like in 25 or 30 years, Basel decided to do it as a collective authorship through a series of dialogues, of competitions, of events, of workshops, and then take the results out of these different formats and then congregate and integrate this, synthesize this into a vision for the city. So again, not coming with high level, high scale, top-down urbanism, but looking into different topics of social, climate, and security and other consideration, including citizens, including small-scale enterprises, including also the big companies. You have the pharma giants, Novartis and Roche in Basel. So it was an interesting process. As you see here, it's in German, so apologies, but it says that these dialogue days are being refined, or every position or every draft version of this document is being revised. It has different iterations, as you say, post-reflection. The mirroring, Spiegelung means mirroring in German, and then having another, so it's a living document. It's not one static master plan that it's, you know, carved in stone. It's a living document that's being refined, reiterated, revisited continuously, with more and more information coming from the companies, from the citizens, from academia, etc., etc. And this is basically why it was necessary. So we see, interestingly, Basel, you see on the very right hand picture, Basel has 200,000 people or a bit more in the inner city, but 600,000 more in the agglomeration. The metropolitan area, is located in 3 countries. So this is interesting. So we have a city agglomeration located in 3 countries. The majority of the urban part is in Switzerland, but also across the border in Germany and France. So it's in a 3-national corner. You have a unique, almost unique situation that the city is being 3-national, or if you want, also doesn't make it also easier to plan, because you have other planning system in the French part of the city or the agglomeration, a different, more centralized. In Switzerland, it's more decentralized. In Germany is highly regulated, or if you want, hyper-regulated. So very interesting that this 3-national area needed, it's very difficult to be planned, to be developed. And again, with a biodiversity crisis, with a flooding crisis, climate crisis, with a high level of migration, and this is something that needed a different way of rethinking the city and its urgent needs. And this is just how some of these, and that's an image of preparation for the workshop. So on the left-hand side, you see how it looks like how this preparation for this workshop look like. So when it's empty, and then on the right-hand side, you see this collective authorship of what comes out of such a workshop when the different stakeholders are meeting. So it's a highly and well visited and highly frequented events. And in this is just an image showing how even which wording is needed. So there's not much, as you say, complex professional vocabulary and terminology. It's the vocabulary, the formulations are quite, if you want, simple or devoted or dedicated or adapted to everyday language of the citizens. So public space belongs to everyone. Basel needs additional identities. It's a city where people from all over the world are coming. So it's not anymore this little Swiss or whatever city. It becomes a certain global hub. You have people coming to work in the pharma, medical, IT industry. So it becomes a global, if you want, a cosmopolitan city. And in this sense, development areas of Basel are being seen, understand, as urban laboratories where we have to experiment of how we transform, for example, former pharma industry production areas, industry areas. Pharma industry moves out
to different continents. So the production is not anymore happening in Basel. So we have to reuse, refurbish many of these, like the refurbishment of this military barracks, refurbish also spaces of production into spaces of multifunctional use. And again, this is, you see the organigram or even the way of the matrix of how these processes are being organized. And this helps a lot to have these also digital models, but also physical models, 3D model, 2D maps in the background, and multispectral ones showing different layers of where mobility happens, where these public spaces are, where social, cultural, and other infrastructure is. So it really trying to use media, images, visualizations that are technical and still expert proof, but also understandable to the citizens, because not every citizen can understand the GIS or AutoCAD drawing. So we have to work with different media to make our work more visible and more understandable. And this is how our digital platform looks like. So again, colleagues from Prague and Lviv will explain their case studies. But again, it was a pleasure to have this cross comparison of Lviv, Prague, and Basel in the Sustainability Innovation Toolbox. And with that, I would like to thank you for your attention, and looking forward to the discussion here today, or maybe online somewhere else. So feel free to get back to me and in LinkedIn or social media if you don't manage to discuss everything today. And with that, I would like to give back the word to Maxime. Thank you again. Дякую, Гаррісе. В принципі, я, може, тут частково трошки доповню інформацію, яка була тільки що презентована. Тобто, фактично, кейс оцього міста Базель з його плануванням на рівні на загальноміському рівні, це візія 2050 Базеля, яка поєднана з плануванням на рівні будівлі. Це конкретно цей будинок, казарми колишні, які були трансформовані, вже враховуючи сучасні потреби. Це саме приклад того, як застосовувати цей інтегрований підхід, комплексний підхід, про який говорив Гарріс на початку. І саме через залучення різних зацікавлених сторін, експертизи різних організацій, різних людей, відділів, департаментів в самій міській раді, але дуже важливо співпрацю з іншими з зовнішнім середовищем для того, щоб якісно запланувати і потім реалізувати проекти. Це є, напевно, той секрет успіху міста Базеля, так, якому вдалося трансформувати місто, яке колись сприймало річку як щось таке, знаєте, як стічна канава, куди все зливається, щось дуже неприємне місце, в місто, де річка стала центром фактично життя громади. Приклад Базеля, він якраз ідея цього City Toolbox в тому, щоб продемонструвати цей кейс, продемонструвати, як саме місто Базель планує на 3 рівнях: на рівні цілого міста, на рівні мікрогромади, на рівні будівлі, свій розвиток, свою трансформацію. Іншим прикладом, яким сьогодні в нас, в принципі, колега з міста Прага поділиться, пан Ярмир Ганс, є, власне, у нас є Прага, тому вже після презентації Праги буде також Львів. Запрошую вас також активно, якщо у вас є якісь уточнюючі запитання, можливо, якісь там щось не розумієте, чи якісь там проблеми з перекладом, чи ще щось таке, також, будь ласка, пишіть, можливо, будемо роз'яснювати додатково. І я зараз передаю слово, власне, пану Яроміру, Інститут просторового розвитку Праги, організація, яка має величезний досвід в плануванні, в розвитку міст, не тільки, напевно, самої Праги, але загалом і в Чехії, і за кордоном, і володіє кращими практиками, інноваціями, в тому числі, я знаю, залучення мешканців до процесів планування громади. Тому, будь ласка, Яроміре, вам слово. Можете продемонструвати також екран. Дякую. Thank you, Maxime. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for invitation, and I would like to also mention and stress the support to Ukrainian cities and Ukrainian inhabitants in these days. And well, I was lucky to grow up in the Czechoslovakia in the 90s. So please, also, I would like to use this
to use this, sorry, there was something on the screen. So I would like to use this opportunity to also to fully support what you are doing now, but I also think it is important to look a little bit forward or further, which is not easy. And I understand that maybe many of you wouldn't really have thought about it so far, but I think it's really good to, at least in our profession and for cities, to think a little bit to the future and to see how we can use also the different possibilities which we have today. So I would like to start to share my screen. I hope you will see it now properly. Yes, we can see it, but if no. Could you please make it the whole screen? Sorry. Oh. It was okay, you shared your screen, but yeah, okay, it was not it's a full okay. mode. Okay, good. You can see it, yeah? The presentation, fine. So let's start. Everything okay, is fine. It works. Okay, so it goes. Yeah, good. So just to bring you some numbers, the Prague is 500 kilometers big, 1.3 million inhabitants. We have not really high density. And you can see the number of tourists, which dropped down. But today we are back at 8 million visitors in last years. So this is the image of Prague from the top, the building structure. And what I would like to mention is that it is important to speak about the standards. And here you can see how many area we need according to statistics per one person for living. So it was growing every decade. And now we are at the numbers which are half of the Western countries still. And this, I would like to show you something from strategic point of view. This is our list of different strategic objectives. We have so far 40 different strategies in Prague. So also, even for us as experts, it's difficult to make clear what kind of thing we have to follow, with what is the priority actually given from the political representatives to us and to inhabitants and all other actors in the city. So, plus, I think there will be, we have our problems, you would have similar or other problems, but for example, we have housing shortage as many other cities. We also have very long period for housing project development, and also we have very short political period, only 4 years at local level. So this makes environment very complex. And we already worked for 12 years on metropolitan plan, but this is not, I would like to speak later on. This is important to see how we can use the data. So these are the metropolitan areas of the Czech Republic, and you can see how the metropolitan areas is constituted, how many municipalities are more darker than more connected to the central city. But the delineation and the boundaries which are given from the state, EU, and our own planning materials are different. But I think it's not important where the boundary is, but it's important the notion of having not only the city, but also its neighborhoods. And why I'm speaking about it, linking to the data, is that according to statistics, we have 1.3 million people in Prague and 2 million around. But if we count the mobile operators data and people who are actually in the territory during the day, it's 1.6 million. So probably 2.5 million around Prague. So much more needs for public transport, for facilities, and also for normal, let's say, shops. And therefore, we ask for detailed data to have the knowledge how the area is working. So this is from mobile phone data operators of commuters. I know that Ukraine is quite good, and you are quite good in using the modern technologies in your cell phones. You have the whole
what we do not have, everything online. This we can use as well for planning the cities and thinking about the regions, how to plan also the transport and facilities. But it's not only about the concentric movements, but it's also that around Prague, and I think it's similar to other cities and towns, you have towns or villages where also people have some activities concentrated, so that it's not only one layer, but it is more levels which we can read and understand thanks to the data available today. So that was just to see how we can use the data. And now I will speak about these three case studies which we have been working together with Bazel and Drees Sommer. And we would like to show it to you as well. It's a new land use plan of Prague, which we call metropolitan, not covering the metropolitan area, but to create a Prague as a metropolis. So we work a lot with the character of the city because we understood we have different heritage, different characteristics of different areas. And this is one thing which we would like to incorporate into the plan. Maybe different cities would have a different approach and would have different kind of characteristics. But for Prague, this suits very well, linking our heritage site to UNESCO and also having the heritage of 20th century with the peripheries and suburban development of housing estates. So we wanted to make a plan clear, even though it is digital, it should be readable. The green is green, or green is greenery, the blue is river, and the people can orientate in the plan. So, and they can clearly see the white is more stabilized area, and the hatched areas by red is where the transformation on development might happen. So people can clearly see, and investors can clearly see where it is in future possible to change the area and to develop something. So if we go further, then we also developed a 3D kind of model, and also we were speaking about the heights, the regulations, which is not usual in land use plans, but it was requested from many different parties. So here you can see by the red the new heights which have been proposed, and this is just to illustrate the difficult topography of Prague, but also thanks to the data, we can visualize it and we can discuss it even better than in history. And what we wanted to do, and I think it is important to think about the future, how we will be sustainable and how we will operate the city. This is the current capacity or current kind of load or index of usage of different localities. And what we proposed in the plan is to increase the density and increase the use of inner parts of the city. And if it should be in other parts of the city, it is related to the new or existing public transport networks. Usually the public transport, metro, tram, or train, it is more the preferred version or use of transport. And we also prepare the priorities for politicians. It is not required in plan to have the priorities, but we prepare them this so they can see, and also the people can see where are the most important things in the plan and probably what is going to happen in the near future. And now I would like to go to the scale, which is the neighborhood scale, and explain you how we want to develop in future the brownfield of Holešovice. It is area of the former railway station. And it is more than 100 hectares in the city center. And there is a proposal. You can see the 3D model of that proposal. It should connect the both different districts, and there should be quite strict regulation, how we would like to create the public space and also the inner spaces in the blocks, and how to, and when and how to prepare the land for parks. And what is more important, it was done also in cooperation with landowners and investors to ensure that the plan would be accepted and realized, that it wouldn't be only a plan for plan, but also that the way how the city would like to develop the area will be finally applicated. Because in Czech Republic, we did a privatization of property, and also the state
made agreements with many companies which are private for the development of the state-owned land. And we also would like to build here the Philharmonic Hall. We did an international competition just to show you. Hopefully, we will be able to build it in 2032. And last example is the really small-scale housing estate Vybíralka. And this is something which might be inspiring or at least help you to think about the housing estates. We inherited them a lot in Prague. 40% of people still lives in these housing estates. So it's important for us to think what will be in future with these areas. And there was active local borough and the people living there in that area. So we helped them to participate and to create a plan for the regeneration of the it's not the block, but we could call it like a block of houses, of these panel houses, which were around the public school. And there is a plan with different entries and with different proposals for different parts. And it is the vision for future. So it was divided into small fields where different investors and different responsibilities goes to the different city organizations or private owners, so that everybody will in future be able to add something to the whole plan. And the city started with the renovation of the school and the public spaces around the school, with the opening of the school playground. And also the local borough did a competition to add some art and other things in cooperation again with the local people. How it will be developed in future is the question, because the local borough is more responsible for that area, and they should continue with the development and investments in the territory. So I would like to thank you for your attention. It was very brief, but I wanted to show you 3 different scales as we did it in the Drees Sommer. And I would like to once again also thank not only to Maxim for invitation, but also Drees Sommer for cooperation, that we might share our experience. And if something you would like to ask is not clear, please, I'm here to answer and respond. Thank you for your attention. Дякую, Ярміре, також за презентацію. І, в принципі, досвід міста Праги, він такий досить цікавий, може бути також для багатьох громад України, зокрема в контексті якраз трансформації територій, які подібні. Так, ми маємо також багато будівель, які з радянської доби, так би мовити, та соціалістичного цього такого минулого перейшли нам в спадок частково. І зараз такі райони, вони часто є такими дещо занедбаними в українських містах. І, можливо, якраз саме досвід того, як Прага працює з трансформацією цих районів, буде корисним для громад України. Також я думаю, що тому запрошую також, можливо, якщо є зараз якісь уточнюючі запитання задавати, якщо ні, то можливо зараз після ще однієї презентації міста Львова. І, зокрема, також наголошую на тому, що ці 3 кейси на рівні міста, на рівні мікрогромади, про яку говорив Яромір, а також на рівні трансформації окремого такого цієї соціалістичної забудови, вони також є доступні для того, щоб можна було з ними ознайомитися, вивчити в ресурсі City Toolbox, про який також на початку говорив Гарріс. Тому, якщо в когось є якісь уточнюючі запитання, будь ласка, зараз можете задавати. Можете також писати питання в коментарях. Якщо зараз немає, я тоді перейду до презентації також Львова. Ми також, власне, долучилися до цього проекту і в тому плані, щоб поділитися львівським підходом, львівським досвідом у трансформації, взагалі в плануванні на рівні міста, трансформації окремих територій міста, як мікрогромад, мікрорайонів, цей neighborhood рівень,
а також у досвіді трансформації або створення будівель, які інтегровані в міський простір і які допомагають нам вирішувати не тільки актуальні виклики, які пов'язані з війною, але в той же час замислюватися над тим і вирішувати ті проблеми, які можуть виникнути в місті в майбутньому. Зараз я покажу цей екран. Презентація в мене англійською, але я зможу тоді детально розповісти. Зараз, напевно, не на повний екран лише. Як це поширити? Будь ласка, зараз видно весь екран. На весь екран презентація. Отже, не буду, напевно, розказувати детально про місто Львів, тому, можливо, моя презентація трошки буде коротшою, але загалом, тому що більшість учасників з України і, в принципі, розуміють специфіку Львова, місто. Єдине, що станом на зараз ми в умовах якраз повномасштабного вторгнення місто зазнає ракетних, звісно, не такої інтенсивності, як міста на сході України, але значною мірою викликом для громади Львова стало наплив великої кількості внутрішньопереміщених осіб, відтік населення. Тобто в нас за останні 3 роки більше 100 тисяч осіб виїхало з міста, але в той же час близько 150 тисяч людей приїхало до міста. Тому відбувся такий зміна населення. Так, у нас зараз величезним викликом для нашої громади є забезпечення доступності міської інфраструктури, особливо в тих територіях, тих районах, де розвиваються реабілітаційні центри для ветеранів, для поранених військових та і цивільних людей. В принципі, загалом соціальне навантаження на потреба в наданні соціальних послуг зростає через, знову ж таки, велику кількість внутрішньопереміщених осіб, поранених і ветеранів в місті. Звісно, наростаючою проблемою є зростання кількості людей, власне, членів сімей військових, зокрема, які загинули також, і потрібно працювати над тим, щоб враховувати всі потреби, і постійно адаптовуватися до цього виклику розвитку міста в умовах війни. Таким чином, місто на сьогоднішній день планує свій розвиток в загальному контексті. Тобто, якщо ми беремо масштаб всього міста, в цій презентації я сфокусувався саме не на Львівській громаді, а на місті Львові. Тому що станом зараз у Львові є концепція інтегрованого розвитку Львів 2030, яка розроблена для самого міста як населеного пункту, і ми зараз в процесі оновлення її до масштабів Львівської громади. Що таке концепція інтегрованого розвитку для Львова і для чого вона взагалі робилася? Ми мали подібну проблематику свого часу, те, що демонструвалося також Єгроміром, що дуже велика кількість стратегій, дуже велика кількість цілей в різних документах були зафіксовані. І для того, щоб певним чином організувати роботу як міської адміністрації, так і більш зрозуміло комунікувати і залучати зовнішні сторони, була розроблена ця концепція інтегрованого розвитку, яка є неформальним, певним таким стратегічним документом, але в той же час вона задає таке просторове бачення, просторову візію міста і є гнучкою системою для просторового планування і розвитку Львова. Що важливо в концепції інтегрованого розвитку при її розробці і при її впровадженні я маю на увазі тих пріоритетів, тих цілей, які в ній зазначені. Перше, це, що будь-який проект, будь-який додатковий план, політика чи програма, яка робиться для реалізації концепції інтегрованого розвитку, вона передбачає мультидисциплінарний підхід. Ми маємо зібрати різні сторони, ми маємо залучити різні організації для того, щоб максимально зі всіх сторін підійти до проблематики, підійти до цілей, підійти до рішень, які мають бути впроваджені в місті. Місто, воно дуже легко щось нашкодити завжди, але якісно спланувати це потребує якраз, коли більша кількість людей залучена, ризик не допустити помилки, він набагато менший. Тому
в контексті планування стійкості міст якраз оцей підхід міждисциплінарний і мультидисциплінарний, так сказав він, є одним з ключових, напевно, в яким ми, як наша громада, хотіли би поділитися також з іншими громадами України. Другий основний важливий компонент, який потрібен для якісного планування і якісного розвитку і трансформації міста, це залучення мешканців. Тобто мешканці є користувачами цього простору, який ми фактично як орган місцевого самоврядування чи громада створює. Тому врахування інтересів через, починаючи з банального інформування людей, також отримання якоїсь консультації, отримання інформації шляхом опитування мешканців, або ці практики, про які розповідали, наприклад, колеги по місту Базелю, чи воркшопи, які проводяться в Празі, це якраз ще кращий спосіб взаємодії з мешканцями, взаємодії з майбутніми користувачами просторів, власне, міського простору. Тому концепція інтегрованого розвитку як документ, основні її два підходи, які, в принципі, ми стараємося впроваджувати у Львові, це, наголошую, мультидисциплінарний підхід і партисипація, залучення мешканців. В результаті планувального процесу, який пройшов у Львові там, період 2017-2019 років, нам вдалося визначити таких 5, можливо, трошки більше навіть різних принципів, я б їх назвав, які стали такими основоположними компонентами того, як ми плануємо місто, як ми хочемо розвивати наше місто. Перше, це є місто коротких відстаней. Мова йде про те, що ми намагаємося планувати і розвивати так інфраструктуру для того, щоб не було потреби людям за тими чи іншими послугами чи потребами їхати через це місто або взагалі там шукати десь варіанти отримання цих послуг за межами міста. Тобто максимальна концентрація різних послуг в пішій доступності людини. Так? Наступне – це стала міська мобільність. Ми розуміємо, що станом на сьогодні, виходячи з тих просторів, які є в нашому місті, ширини вулиць, інших параметрів, ми не можемо говорити про те, що місто Львів має бути місто, де автомобіль є ключовим, важливим, найбільш пріоритетним громадським видом транспорту. Ми повинні фокусуватися на трамваях, тролейбусах, автобусах і громадський транспорт. На другому місці ми маємо пріоритизуватися. Пішоходів, то максимально, оскільки ми попередньо місто про відстані. Також ми маємо велосипедного руху і про тільки вже після того враховувати максимальні інтереси людей, які користуються автомобілями в межах міста. Третій важливий компонент власне розвитку Львівської громади, який не тільки вирішує якісь нагальні потреби, проблеми, які є в місті, але також сприяє тому, що місто готове до довгострокових проблем, наприклад, пов'язаних зі зміною клімату, це і підтоплення, це і жара, спека в літній період. Цей компонент – це фактично мова йде про збереження і розвиток нашого природнього каркасу, тобто цієї території зеленої, яка є, і створення максимально великої кількості зелених зв'язків між парками, сферами, іншими лісовими територіями в межах громади. Так? Четвертим таким компонентом є мережа субцентрів. Власне, Львів, він сформований так, що центральна частина міста, вона найбільш така приваблива з точки зору і руху людей там з метою там дозвілля, роботи, інших послуг. Тому це потрібно змінювати. Це власне заплановано до 2030 року сформувати на території Львова кілька субцентрів для того, щоб розосередити концентрацію людей в центральній частині міста. І у спадок, окрім спадщини власне житлової забудови періоду радянської доби соціалістичної, як, наприклад, в Празі, в нас також значна частина міста – це закинуті промислові території, які потребують ревіталізації, і це, в принципі, ми розглядаємо як пояс можливостей. Це, певно, території, які
можуть стати новими центрами притягання, якщо їх якісно трансформувати створивши там і робочі місця, і забезпечивши можливості через формування офісів або інших торгових центрів, інших речей, які стають центрами притягання. Тому ревіталізація цих колишніх промислових територій – це ще один компонент якраз цього підходу інтегрованого розвитку Львова 2030. Концепція інтегрованого розвитку Львова 2030. Вже більш, оскільки концепція інтегрованого розвитку 2030 ще до повномасштабного вторгнення, то вже в умовах повномасштабного вторгнення Росії ми маємо виклики, пов'язані з війною. І тут значний фокус приділений саме формуванню території такої мікрогромади та neighborhood, який вирішує проблему як реабілітації людей, так і надання інших послуг, які пов'язані з турботою про ветеранів, про поранених цивільних, які постійно, на жаль, прибувають і потребують допомоги тут у місті Львові. Північна частина міста – це територія, яка називається Збоїща. Зараз вона трошки виходить за рамки Збоїща. Це такий північний район, можна сказати, міста. Це основна ідея цього району в тому, щоб створити можливості для надання якісної реабілітаційної допомоги, але також різних послуг, які пов'язані з охороною здоров'я. І ключовими викликами цієї території на сьогоднішній день це є, звісно, безбар'єрне середовище, це про доступне середовище, особливо для людей, які пересуваються на кріслах колісних або мають потребу в інших додаткових засобах, які допомагають їм переміщуватися по місту. Так? І окрім цього доступного середовища, важливим компонентом є формування і громадського транспорту, посилаючись вже на нашу загальну міську концепцію, де пріоритет сталої мобільності, як я вже говорив, розвиток громадського транспорту в пріоритеті. Тому, думаючи про цей район, працюючи над розвитком цього району, громадський транспорт, трамваї, він є основою, власне, розвитку. І має бути пов'язаний зі всіма іншими об'єктами, які тут плануються. Переосмислюємо природні території, не тільки, власне, в контексті їх збереження як природних каркасів для реагування на можливо майбутні зміну клімату, але також як певну функцію, як терапія для людей, які проходять реабілітацію, тому що є дослідження, які доводять, що саме природні території при якісному їх плануванні, при застосуванні тих додаткових рішень, які допомагають досягати кращих ефектів терапії, вони можуть бути не тільки як природніми, вони природні території в будь-якому випадку, але вони можуть відігравати цю соціальну функцію як терапевтичних садів, терапевтичних парків. Розвиток інфраструктури, реабілітаційного центру, всіх інших дотичних до нього будівель, так, і споруд. Але також реабілітація – це довгий процес, тому трансформація цього району потребує також додаткового житла, яке потрібно для людей, які якраз потребують довготривалої реабілітації. І в той же час ми стикнулися з проблемою в Україні, зокрема, відсутності чи скоріше. Проблема в тому, що є наростаюча проблема потреба в протезах. Через то розвиток реабілітаційних центрів він також потребує розвитку протезів. І індустрія така якраз тут протезна майстерня, вона також вже створена на сьогоднішній день в цьому мікрорайоні. Отже, фактично, приклад цього збоїща і трансформації збоїща – це якраз є кейс, який, напевно, відповідає викликам, з якими стикається багато українських громад. Я сподіваюся, що, ознайомившись з цим кейсом або, можливо, детальніше потім можна буде також поспілкуватися, багато хто зможе знайти для себе ті ідеї, рішення, які можуть спрацювати і в процесах планування ваших мікрогромад або ваших міст. На рівні будівлі я, власне, вирішив тут продемонструвати кейс будівлі, яка називається Unbroken Mothers. Це незламні матусі.
Ідея цієї будівлі в тому, щоб забезпечити потреби жінок, які з немовлятами або які є вагітними, для того, особливо ті, які перемістилися з інших громад України, які є внутрішньо переміщеними особами. Ми зрозуміли, власне, у Львові, що традиційні шелтери для ВПО, які створювалися, вони не зовсім відповідають потребам цієї категорії населення, тому було заплановано, запроектовано і створено фактично окремий такий шелтер, який розрахований на забезпечення потреб жінок з немовлятами і вагітних жінок. Фактично, підходячи до планування цієї території, ідея була також не просто створити будівлю з комфортними умовами проживання, можливо, там, але також інтегрувати її взагалі в простір, який навколо. Тобто, коли відбувається планування таких територій, тобто, відповідно, аналізується і вулиця, де вона має знаходитись, чи є туди доведений громадський транспорт, виходячи з тих принципів, які в нас на загальноміському рівні, чи територія має потенціал інтеграції якихось рішень, які допоможуть, наприклад, вирішити проблему там затоплень чи надмірної спеки. Також аналізується інфраструктура, яка пов'язана з дозвіллям, зокрема для дітей. В такому ключі, розглядаючи власне цю розвиток цієї території в комплексі, ми фактично дійшли до Unbroken матусі, до незламних матусь. І крім того, що вдалося тут розвинути саме теж доступне середовище, тому що матері чи там батьки з колясками, з дітьми – це теж цільова група, маломобільні групи населення, які потребують доступного середовища. Так? Це і продовження сюди ряду маршрутів громадського транспорту, це і створення рекреаційної зони, яка дає можливість бути таким центром дозвілля, можливо сказати, але в той же час вона вирішує і регулює, вона вирішує проблему затоплень, вона регулює рівень води під час опадів. Це рекреаційна зона над джерелом, яка також отримала винагороду New European Bauhaus практики. Ну і що, в принципі, важливо також, це те, що це 1300 метрів квадратних житла для внутрішньопереміщених осіб, особливо враховуючи потреби вагітних жінок і жінок з немовлятами. Такий рівень планування на загальноміському рівні, який переходить в подальшому планування на рівні районному, потім переходить на планування окремих будівель, окремих споруд, він створює, власне, цей інтегрований підхід, про який я згадував раніше, де в ньому є міждисциплінарний підхід і партисипація залучення мешканців. Він створює нам додає впевненості в формуванні саме оцієї не тільки сталої інфраструктури, сталого, не тільки допомагає нам формувати стале місто, sustainable city, але, що важливіше на сьогоднішній день, формувати resilient city. Це місто, яке якраз готове до тих ризиків, до тих проблем, які ми, на жаль, маємо і будемо мати, напевно, в майбутньому. Дякую тоді вам за увагу. Якщо у вас є запитання, буду радий на них відповісти, а також моя електронна адреса, якщо будуть якісь додаткові запитання, також можете їх адресувати на цю електронну пошту. Я зараз припиню поширення екрану, перейду далі в формат модерації, так, і ще раз доброго дня всім. Можливо, хотів би, власне, запитатися, чи є якісь запитання у вас до самих підходів до інтегрованого розвитку, до кейсів, які були представлені як з міста Базель, так з міста Прага, так з міста Львів. Чи, на вашу думку, ці підходи адаптовані під потреби українських громад? Я дуже запрошую вас поділитися своїми викликами, проблемами, з якими ви стикаєтеся на сьогоднішній день, можливо, рішеннями, які ви на сьогоднішній день маєте. І ідея City Toolbox, ідея цього платформи для обміну практиками, обміну підходами якраз в тому, щоб ділитися знаннями, ділитися досвідом. Сподіваюся, цей захід стане тим першим для вас заходом ознайомлення з кейсами якраз Базеля і Праги, можливо, сприятиме якраз налагодженню співпраці
українських громад з колегами з Чехії, колегами з Швейцарії. Бачу, є колеги, є питання, чи нема? Поки ви, можливо, думаєте, задаєте питання, я тоді спочатку адресую, я задам питання, власне, Яроміру і Гаррісу. На вашу думку, оці підходи інтегрованого розвитку, які ви практикуєте в Празі або в Базелі, наскільки вони на сьогоднішній день можуть бути корисними, цікавими для громад України, які стикаються якраз з викликами в умовах війни? Чи можете надати якусь рефлексію на цю тему? Ми маємо тут представників, наскільки я бачу, колеги бачу, з Рівненської області, Острозька громада, з Давидівська громада, Львівщина, Маріуполь, також Чорногорська, Київська область. Також, наскільки я розумію, є громади з Дніпропетровської області. До речі, тут якраз цікавий момент, бо Чехія є тою державою, яка If I may. Yes, sorry. Sure. Так, звісно, sorry. Okay, Maxim, if I may, I will try to answer. So I think, of course, the situation might be terrible, yeah, for everybody. And I would like to once again thank you to all colleagues which have time and effort to have the energy to think about these things, which probably are not seen as the most important now. But what came to my mind is that, of course, hopefully one day, the situation will end up and you have to create the cities or recreate the cities and communities. And I think not to make mistakes as we did in the 90s or after the transformation is important. And maybe it's also important, you mentioned the Soviet era block of houses. I think in our society, this is something which specifically in the planning, it is still rooted, I would say, as having the possibility to see different plans and different use of different cities. I very much like your way, with how you are trying to combine the strategic and spatial planning, which for certain reason have been separated in the 20th century. And I think in the 21st century, everything must be quite complex. And we have to invite everybody, every stakeholder into the discussions, which I think in our environment, in the post-communist or socialistic countries in the so-called Soviet bloc, it's quite complicated still, even though we have already, in the case of Czech Republic, it will be 35 years. And I think the direction in which you will do the discussions and involvement of stakeholders, including people, will be very important for future regeneration of the not only the cities but also the countryside and the country, to seeing not only to building the cities. Of course, in the first moment I have to secure the housing and the facilities and so on. Probably Harris would tell you more in this, what should be the first and later on. But I see this as an opportunity, actually, because you can skip certain steps. So you can learn from the mistakes of others in planning to skip some steps, not to repeat the mistakes probably which we have repeated. Maybe some mistakes will be done for sure, but maybe it is good to think what we can learn from others and where to position the future development, yeah, and how to overcome the situation. It's maybe not from our perspective so often seen, but the building, the city or the buildings, in the buildings, it's one of the greatest assets. The most of the value are actually in the world, in the buildings. Yeah. So it is possibility really to create a good, also for future, the good kind of cities where we would like to live and spend our time and so on. So
that was my comment. That is, I think, important to think about the development of cities. Дякую. Гарріс, можливо, якийсь коментар, рефлексія на тему Sure. того. Thank you. And I was listening carefully to what Jaromir presented and how much it is important to look into creative ways of dealing with this monofunctional modernist neighborhoods that also we have in Western Europe. We have in the outskirts of French cities. We have it, of course, in the Netherlands. So this, dealing with the existing city is going to be the challenge of the 21st century. So we will build a few new neighborhoods maybe, but it's about working with the existing city, because also due to climate politics, we cannot allow ourselves to demolish a lot, because this is the embedded carbon that is caused because of demolition, plus for new construction, is something that is not acceptable in many countries anymore. So in many countries we have this the carbon and the life cycle of the building need to be calculated before even the renovation of the new construction, so that we know how much CO2 is going to be emitted for the refurbishment, for the construction, also for the operation of the building in the next 30, 40 years. And only if you show these calculations and they go below the standards that are allowed, you're receiving the building permit. So there are all new different initiatives, incentives, ways, policies, how we have to deal with the existing city. And I feel this is something that needs to be also done in a multidisciplinary way. This is what I mentioned at the beginning of my presentation. Still in Germany, we have quite fragmented urban policies. Urban planning is being quite normative and still defining the heights of the building, the widths of the street, the amount of the tree coverage per hectare, etc. So quite quantitative, which is good, but in this neighborhood scale that we mentioned, this a few hectares of the human habitat where we spend the most of our time, private time at least, is basically kind of forgotten in the planning system. So we working with in east part of Berlin, especially in the former Soviet zone of Berlin, we now work on the revitalization and upgrade of these neighborhoods. And we needed to invent a new planning instrument. We called it a neighborhood concept, working on a bit also what similar to what Jaromir presented, already implemented. So before Berlin, about looking into public space, looking into the buildings, looking into how to integrate more soft mobility, how to build new mobility hubs that can have a social, cultural, and educational also spaces, co-working. So it's not just a place where the bus is stopping and the metro is underneath, how these places can become also public spaces. We're happy in another occasion to present some of these projects. And that's something that, again, we need to find new ways, incentives, policies, planning instruments, ways of thinking, in order to transform the existing city, and in the case of also the recovery of the Ukrainian cities. So I really hope that this was at least a bit helpful for you. And again, I really hope that we can find ways to collaborate with you to further continue our discussions. And again, thanks for Jaromir for the inspiring presentations, and also, of course, for reflecting Lviv and Lviv, positioning Lviv as the hub for urban knowledge for Ukraine. Maxime, you and your institute, your colleagues. So again, I hope that we continue our collaboration exchange also in the further months. And I have to say it also now, I wish you all, the whole audience and the colleagues, you and your families, to stay safe in these tragic days.
Дякую. Дякую вам. Колеги, можливо, є в когось якісь ще теж запитання до наших спікерів? Пропозиції? Коментарі? Тільки подяки. Подяки можна? Звісно. Colleagues, we really appreciate your knowledge. So thanks for sharing your knowledge. Thanks for sharing your achievements. So it really inspires us. But once again, we see that there is a lot we need to learn and to implement for future. So thank you for your knowledge. And what I forgot to say before, thank you, Sergey. What now Ukrainian cities, and we also have been discussing with the National Union of Architects of Ukraine and with my colleague Lydia Chizhevska about this comprehensive recovery of Ukrainian cities. And now it's an interesting moment to look into economic development, look into spatial and urban development in an integrated way. And in this sense, that's what now Ukrainian cities, if they implement that, they're going to be pretty much pioneers in combining different types of development, before many European cities. So in this sense, and this needs to happen. We are being asked by many international partners, maybe who do not understand Ukraine well enough. So why do you now work in Ukraine? And the war is still ongoing, and we all know that. But we have to continue working in our cities. We have to now prepare for the recovery. We have now to renew the houses. We now have to provide homes for the internally displaced people. And I can only say, looking to my old hometown in Sarajevo, in Bosnia and Herzegovina, in the former Yugoslavia, Sarajevo became, and I have to say that in this place, also a place of culture and art in the middle of the war, as a symbol of resistance and resistance against this, I'd say, brutal barbarian destruction that Sarajevo went through. Destruction that went to, because of its multicultural, because of its historical importance, because of its history of the Olympic city. And this herbicide that happened only made the souls of the people stronger, and became only, I'd say, almost a motivation to survive and a motivation to do better during the war, to stay human in the war, and to rebuild our city. And this is something that, because maybe of too many opportunities, I feel in Sarajevo's recovery maybe did not go in the direction, even though we had so much international funding, interest, colleagues, this international energy and knowledge has not always reached the ground, has not always been connected to the local planning legislation. And many international projects just stayed idea projects that never implemented. What also did not happen in Sarajevo, despite the solidarity, is the local protagonists, the local, especially experts and the citizens, have not been sometimes involved sufficiently. So there is a certain lessons to be learned about how we maybe what we did well in our post-war recovery and what maybe did not happen well. And there is also a few articles online, if you'll find it easily, where I try to a bit compare, of course not comparing the nature of the war, but compare with the recovery of different cities. And in this sense, I hope that also, and I know working with many Ukrainian cities and colleagues, how much energy and how much innovation and how much resistance and how much I feel courage there is in all of you, and this is something I have to say, despite this, what's happening, the tragedy, the horror, the barbarian aggression, you still, I'm inspired by through and while working with Lviv and working with many of Ukrainian cities. So again, stay safe, and I wish you great luck in the future, and hope to see you and collaborate and exchange with you. Дякую дуже за такі слова. Насправді дуже приємно і дуже є цінно, що і дуже цікавий досвід. Власне, я думаю, також місто Сараєво для того, щоб зрозуміти, як відбуваються процеси відновлення міста, як вони, уроки, які пройшли
Базель колись, в 80-х, як ми говорили тоді з Мігель Дель Ріо безпосередньо в Базелі, Прага в 90-х, Сараєво, яке проходить процес відновлення, тепер і українські міста, які потребують зараз трансформації, реновації. Це насправді різні міста, але ті виклики, ті проблеми, з якими вони стикаються, вони... Мабуть, так, універсального рішення немає, але саме оце знання, досвід інших міст, вони мають допомагати, вони допоможуть дійти до тих правильних інструментів, правильних підходів, які допоможуть відновити і наші міста в Україні і зробити їх стійкими, тому що ми не знаємо, скільки часу доведеться воювати, скоріш за все, що довго. На цій ноті, я думаю, можливо, будемо завершувати сьогоднішній захід. Дякую всім, що доєдналися. Бачу, вже частина людей від'єдналися, але тим не менше, нас ще більше 40 учасників так є. Тому я сподіваюся, що цей захід був корисним, цікавим для вас і надихаючим, в тому числі для вас. Продовжуватиме надалі комунікацію як з колегами, які зараз сьогодні тут у нас виступали, але також запрошую всіх долучатися до інших заходів, які відбуваються в рамках тижня стійкості українських міст Ukrainian Resilience Week. Сьогодні вже передостанній день. У нас ще сьогодні заплановані 2 публічних події, на яких буде трансляція. Одна буде присвячена темі, фактично вона зараз буквально іде вже, це присвячена темі відновлюваних джерел енергії, які в Україні є, потенціал сонячної енергії, вітрової енергії, який можна використовувати для енергопостачання ваших українських громад. Друга подія на тему саме управління відходами. Це один з аспектів цієї критичної інфраструктури, яку потрібно підтримувати в містах попри обстріл, попри блекаути, попри всі інші виклики, з якими ми стикаємося. Тому як правильно, що робити з відходами, як з ними працювати. Ми планували сьогодні розглянути варіанти спалення відходів або переробки, тобто подискутувати на ту тему, що краще, які підходи краще. І завтра в нас фактично завершальний день вже тижня стійкості, в рамках якого завершується форум фінансово-економічна стійкість українських громад, завершується форум організації співвласників багатоквартирних будинків, де напрацьовуються резолюції до центральних органів влади, що потрібно змінити для того, щоб краще пройти зиму, власне, холодний період, і підготуватися до майбутніх викликів, з якими ми стикаємося. Тому, а в 6-й годині завтра в нас після завершення всіх форумів, всіх подій, у нас підведення підсумків, яке ми також будемо робити в Zoom, де кожен організатор кожного форуму розкаже про підсумки того, що їм вдалося обговорити, до чого дійти і які основні меседжі ми будемо відправляти як всім громадам України, так і центральним органам влади в Україні і нашим міжнародним партнерам. Тому ще раз дякую всім за участь. Сподіваюся на подальшу вашу активну участь і до зустрічі на наступних заходах. До побачення. До побачення. До побачення. Thank you. Дякую, до побачення. Thank you, and Thank you very much, Haris. Thank you very much. Thank you. Have a good evening. Thank you. hi, Harris. Bye, Adam.